Good morning, dear Toastmasters and friends. சொல்வேந்தர்களே, நண்பர்களே, இனிய காலை வணக்கம். நான் குந்தவி இன்று அறங்காவலராக பணியேற்றிருக்கின்றேன். தமிழொற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்துக்கு உமக்கு நல்வரவு. வசதியாக அமர்ந்து மகிழுங்கள். I am Toastmaster Kundavi, donning the hat of Sergeant at Arms today. Welcome to தமிழொற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றம். Be seated comfortably and enjoy 2 hours of unalloyed bliss. சொல்வேந்தர் என்பது ஒரு லாப நோக்கம் இல்லாத பன்னாட்டு நிறுவனம். இந்த மன்றத்தின் குறிக்கோள் என்ன என்றால், ஆதரவளிக்கும் நேர்மறையான கல்வி அனுபவத்தை அளித்து அதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் கருத்து பரிமாற்றம் மற்றும் ஆளுமை திறன்களை வளர்த்து கொண்டு தன்னம்பிக்கையும் சுய முன்னேற்றத்தையும் பெற்று மெல்லிர வைப்பது. Toastmasters is a non-profit international organization. The mission of a Toastmasters Club states as follows. We provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. இந்த கூட்டம் தங்கு தடையின்றி நடைபெற பின்வரும் மரபுகளை நாம் பின்பற்றுவோம். கைபேசிகளையும் பிற ஒலி எழுப்பும் கருவிகளையும் செயலறுப்போம் அல்லது ஊமையாக்குவோம். கைத்தட்டல், சிரிப்பு, இருமல், தும்மல் இவற்றுக்கு அனுமதி உண்டு. கூட்டத்தில் அரசியல், இறையியல், பாலியல் பற்றி பேசுவதை தவிர்ப்போம். இவற்றையெல்லாம் கூட்டம் முடிந்த பிறகு பேசலாம். இடம்பெயர்தல், பேசுதல் போன்ற தடைகளால் இந்த கூட்டத்துக்கு தொல்லை கொடுக்காதீர்கள். நீங்கள் ஏதேனும் பேச விழைந்தால் கையை உயர்த்தலாம். In order to have a smooth meeting, let us undertake to abide by the following convention. Switch off or mute mobile phones and other sound-making devices. Of course, claps, laughter, cough and sneeze are allowed. Avoid speaking about politics, religion and sex during the meeting. You can freely discuss it after the meeting. Do not disturb the meeting by moving, speaking or creating any other hindrance. If you want to say something, you can raise your hand. இந்த அறிமுகத்தோடு இந்த அவையை தலைவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நான் விடைபெறும் நேரம், அதாவது நான் தப்பிச் செல்லும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது. நம்முடைய மேன்மை மிகு சொல்வேந்தர் திரு சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்களை உங்கள் பலத்த கைதட்டலுக்கிடையே வரவேற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Now it is my pleasant duty to escape by handing over the meeting to our Honorable President, DTM Sampath Saurirajan. நண்பர்களே, அன்பர்களே, தமிழ் ஆர்வலர்களே, சொல்வேந்தர்களே, தன்னுயர்வுக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட கிளம்பி வரக்கூடிய நல்லிதயங்களே, எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், Toastmasters and guests. With the sound of the gavel, let me open meeting number 345. Today we have got some guests. I would like to introduce the guests by asking them direct questions for which single line answer should be there. Okay, so we have a guest here, Mr. Ramesh. I will introduce him. Please come here. I will introduce him. I will ask you some questions. You have to answer. That's all. Your name is Mr. Ramesh. I already told. What is your qualification, educational qualification? Teacher and diploma. So, what is your occupation? I am a ISO lead auditor
and a social compliance auditor. What is your interest for coming to Toastmasters? To enhance my communication as well as to socialize with the different type of people. Do you have special interest in Tamil as a language? Yes, it's my mother tongue, so I have a special interest about it. Thank you very much. You are welcome. So you saw this is the way of introduction. Don't take too much extra time because some people start their life history taking more time. So today I will ask the same questions. Toastmaster Vivekanandan, you are already a Toastmaster. What is your educational qualification? I completed my MCom, Okay. What is your employment, current employment? a self-employed family business. Where do you live? I live in Tuticorin. Do you want to say anything about Toastmaster one line? Because you are already a Toastmaster. It's a great organization to mix with the like-minded people. Thank you, sir. Thank you very much. And then whom shall I ask? Okay. Toastmaster Lily is here. So what is your name? Full name? வணக்கம் ஐயா, காலை வணக்கம். லில்லி பிரியதர்ஷினி லோகநாதன். அவ்வளவுதானே, பரவாயில்ல. ஆந்திரா மாதிரி ரொம்ப லாங்கா போயிடும் எனக்கு பயந்துட்டு. What is your educational qualification? BTech IT, MS Audio Systems, BITS Pilani and a B.Ed. Very good. இவ்வளவு படிச்சிருந்தா உங்களுக்கு ஒரு 45 வயசாவது ஆயிருக்கும்னு நினைச்சேன். இப்படி பார்த்தா தெரியல. 38 வயசு தான் ஆகுது. 38 வயசு தான். பரவாயில்ல, நான் கிட்டக்க வந்துட்டேன் போல இருக்கு. சரி, வாட் இஸ் யுவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்? Technology lead in Infosys Technologies Limited. So you are happy? Very happy. Do you know Sudha Murthy has become an MP? Yes, sir. Rajya Sabha. Okay, very good. So who will be the next one? Then Toastmaster Trilokesh. Toastmaster Trilokesh. வணக்கம் ஐயா. Okay, where do you live? சென்னை வில்லிவாக்கம் கிட்ட. Then why did you come here directly? Sorry, Instead of being the Zoom, you could have come directly here. டைம் இல்லை ஐயா. There from Milliwakam to this Nungambakam. Okay, so next week we will expect you here. Sure. Okay, what is your educational qualification and employment? Student doing CA. Okay, very good. So we have got a lot of CAs, other CAs also there in our group. So what is your expectation from Toastmaster? To make new friends, improve my skills as a leader and as a communicator. Everybody is telling to make new friends. Why don't you go to a Gymkhana club? You can make new friends. Like-minded people won't be there, right? People here are great leaders. They can Yes. help me. I can help them. To make new intellectual friends, you say. You won't get that in Gymkhana. Gymkhana will be entertaining friends, not intellectual friends. Welcome you all. Who is the next one? Toastmaster Balakrishna. Yes, sir. Can you hear me? Yeah. Oh, your qualification and employment. I'm a computer science engineer and I'm employed with Baxter Technologies Bangalore. Which club do you belong to in Toastmasters? I belong to DXC Chennai chapter Toastmasters, and also currently I'm a member of Baxter Toastmasters that got chartered 3 months before. Do you remember me? Yes, I remember you. Once I came and gave you a motivating training program, Yes. taking a 30 minutes program to 50 minutes with, of course, the acceptance of your members. Yes, I know you were one of our star educational speakers during my term as president, sir. I remember very much. You are welcome. I have been calling you several times, but only this Yes. time No. is available. You have been calling me several times and I am very sorry to not acknowledge. In between, I had not renewed my Toastmaster membership and also I was out of station. So that's why I could not. So my apologies, sir. So generally, I call people whom I have interacted at least a little bit and I have got a lot of respect. So I have a lot of respect for you because when you were president DXC, I have seen how it was.
I hope now also it is good. Yes. Thank you, sir. Huh? Van Mugil, you are here. Where is Van Mugil? Face. Video is on. No, last night she talked with us. Then again sent her this. Because she was telling that she was not getting the message. That's why I put the test message, all those things. You remember? Because she told that only I started. Van Mugil, please unmute yourself. Van Mugil, Hello. yes. So Uh, is Van your given name or your pseudonym? my name only, sir. Actually, that is your name. Very good. Yeah. So we people, when we get very happy, we float on the clouds. You are yourself the cloud. So you are always floating in the sky. Very lucky person with that name. What is your qualification and employment? So I've done my B Arc and now I'm working in CPWD as assistant architect. Where the Besanagar office is it? No, actually I've been posted in RTI. It's a regional training institute of CPWD. So I've been Okay. posted here, sir, in KK Nagar. Okay, very good. So what is your interest in Toastmasters? No, now since I have been posted in this training institute, I have to take classes. So for that, I have to improve myself in public speaking. So that I thought of joining here, sir. Very good. It's only English or both in English and Tamil you will be taking classes? Both, sir. Both, sir. Yeah, then you have come to the right place. It's a bilingual club. You can practice in both giving speeches or making presentations. There are some projects dealing with presentations. They have got a path, full path of 15, 16 projects called Presentation Mastery. So you will benefit very much from it. Is there any other member, guest? Navanidan. Oh, Navanidan was there sometime back, 2 weeks back. Yes, sir. Toastmaster Navanidan, Hi, sir. Good morning. how are you? Fine, sir. Great to see you. The smiling Are face. you, are you a Charming. member of the club? I'm part of CDC, Coimbatore Toastmaster Club. Okay. So even of course we have got many people outstation members. You can still become a member if you are Okay. keen. And we will be very happy to listen to Kongu Tamil, Madras Tamil. We will Yeah. be very. So what is your employment? Currently, I'm working in LTI Mindtree as technical architect, software engineer. And recently, I got a project in Chennai. So mostly like 2 weeks I'll be there, and then 4 or 5 days I'll be in Coimbatore. So maybe if possible, I will try to come there, sir. Like I come to Coimbatore many times. Next time when I come there, I will give you a shout. So we'll definitely, meet there. sir. Yeah, Okay. definitely, sir. And Saturday evenings, every Saturday evening we have the club meeting here. If we see you, then everyone will be so happy. Definitely, everyone will get so much of energy. Very good. Please come Very there as well. Nice to hear such things on one's birthday. Today is my birthday. Oh, happy birthday, I'm sir. 70, 69 completed. I am stepping on to 70. And I share my birthday with a famous musician, Ravi Shankar, and a famous poet, William Wordsworth. It so happens I write poetry in English and Tamil, and I am a musician. I learned Veena, Ravi Shankar plays sitar, but I learned Veena in thing. So there is some connection in this date of birth, I think, whatever it is. Friends, today we heard something, many people are telling, they come to Toastmasters to make friends. It is a very important thing, particularly because in our times, the youngsters who are in the college, they have a small group of college classmate friends. With them only they go to a restaurant or for a movie or something. Their world is very small. For anything, they only discuss within the small group. They don't see a very bigger group. Particularly when they come to Toastmasters, they are clean bowled, I should say, because it's the IPL season.
They're clean bowled because we have a variety of employment people in different professions, and we have different age groups. This Toastmaster mix of different age group and variety of background, all of them coming here for self-development, for continuing the process of learning, makes this as a very great intellectual community. So when you come here, you are not alone. There are some people who are 20 years Toastmasters. Why you are coming to Toastmasters? Just to see my friends, my old friends and my new friends who are recently joining also. I want to listen to them. We want to do the evaluation of the project speeches and other things. So this sort of companionship or camaraderie is very rare in other places. Because in other places, the interest, if you go to a Gymkhana, for example, that is different thing. If you go to a sports group, club, that's a different thing. But this one can go for life. Most other things, after some time, they will slowly taper out. Sports interest, naturally, you will playing, then you will start watching. After some time, slowly that also will wane. So this companionship is a very great thing. And this is a key in Toastmaster learning. A lot of people miss this point. I paid money, I come here, I learned something. They are thinking, no. You paid money, you come here to be part of a big group of people who are all learning, who help you to learn better, and you learn from what they do. For example, I will get a chance to give a speech maybe once in 3 weeks or once in a month. Rest of the time, I am not giving my own speech. But others are giving. Each time I listen, that's a wealth of experience. So this mutuality is a very strong point in Toastmasters. Everybody helps everybody else, and very luckily in Toastmasters, politics is very minimum. Rarely one or two personal clashes may be there, but in general, politics is not there much. So Toastmasters is a very positive community, intellectual community, friendly community, and mutually supporting community. So whoever has come here has come to the right place. And whoever is planning to come here, please come. Don't just attend one or two meetings and go, because you need more time to evaluate the system. Thank you very much. Now let us go to the program for the day. I have to introduce the general evaluator. In fact, there's I am the TA Modi, okay. Last week it so happened, one of my friends was a TA Modi, last minute dropout, so I became a TA Modi. This week, actually, I am the slotted TA Modi. I am the president, so I will repeat what I did last week. This is the president, this is the TA Modi. TA Modi is getting the charge of the stage from the president. Good morning. This is TA Modi Sampath Saurarajan speaking to you. Morning. My theme is start afresh. What is this start afresh? Everybody knows it, but everybody may not be having exactly the same idea of what I am doing. I will tell you, when you say start afresh, there is a problem in starting afresh. What we call as experience is a very important thing in life. It is a guiding lamp. You cannot ignore experience and start afresh. You cannot throw the experience into dustbin. But unfortunately, the guiding lamp also is a burden. It doesn't give you the freedom. For example, you keep judging things even before trying from the so-called experience you have. Experience, in this case, you become prejudice, preferences you have created for yourself. So in that process, you are killing new possibilities, you are killing your own creativity, you are killing the idea of speaking out of the box, thinking out of the box. There is some word in management, some of you might have heard. This is a problem with experienced people. It's called analysis paralysis. How many of you have heard this word, analysis paralysis? In some
leadership management positions in some companies, some people will keep on analyzing this without solving the problem. They will keep on analyzing the problem with more and more data, more and more ideas, more and more opinions. They will never come towards a solution. This is called analysis paralysis. Your analysis itself leads to a paralysis so that you don't take the action. This is caused by experience. So how to use the experience judiciously? You have to use it, but now and then, frequently, you have to start afresh. You have to clean, sweep the slate clean, and then start afresh. Starting afresh is very important. Every day you have to do it. In every problem solving, you have to do it. In every new project, you have to do it. You cannot start with the previous ideas as the main and only thing in your. There is a, I must say, if I have seen further than most others, it is by standing on the shoulders of giants. Who said this? If I have seen further than most others, it is by standing on the shoulder of the giants. Isaac Newton said this when he was praised for some of his scientific successes. He said before him there were scientists, they have found so many things. Based on that one, he could do it. So experience is very important. I am re-emphasizing that because at the end of the day, you should not have a wrong concept. You should throw the experience out. But you should not miss where you are standing on the ground. Experience should not shroud you. Okay, let us go to the program of the day. The program of Toastmasters education section has got three main components. One is the prepared speeches based on the projects which are there as a part of the curriculum. The second one is a table topic speech or the sudden speeches. In Tamil, we call the prepared speeches as Tettamita Pechi. In Didir Pechi is the name given to the impromptu speaking. Suddenly a topic is given, you have to speak. The third and the most important aspect of Toastmasters, which makes it so successful, is the evaluation. In Toastmasters, evaluation is given then and there. It's not like you write an exam and wait 1 month to see the result or nothing like this. You are given the evaluation in a positive and constructive manner. You are given evaluation with points for improvement, with the specific suggestions for the improvement. So this total package of evaluation makes the listener, who is actually originally somebody makes a speech, now he becomes a listener to the evaluation. It makes him very comfortable. It makes the listener ready to receive the points and implement them so that he can improve. So we can keep on coming and every day making speeches. We will never improve unless somebody tells us where to improve and we start improving. This is the basis of evaluation. Evaluation has got a big team. So today's general evaluator will Today's general evaluator is Raja Balaji. I have to introduce him. Please come here. Raja Balaji is the current VP Education. He is all in all Adil Raja of Tamil Chennai Salvendra Mandram. He does a lot of relation, he does a lot of hard work, he does a lot of computer-based work to organize things. And I can boldly declare, without his contribution, the Tamil will be only 25% of what it is now. So I invite him to do the role of general evaluator. மிக்க நன்றி தனித்துவமிக்க சொல்வேந்த சம்பத் சிவராஜன் ஐயா அவர்களே. என்னுடைய வேலையை பற்றி பாதி இல்ல முக்காவாசி சொல்லிவிட்டீர்கள். மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நான் இன்று பொது மதிப்பீட்டாளராக இருக்கின்றேன். என்னுடைய பணி என்னவென்றால் இந்த கூட்டத்தில் நடக்கும் அனைத்தையும் கூர்ந்து கவனித்து இந்த கூட்டத்தில் எதெல்லாம் நன்றாக நடந்தது, எந்த இடத்தில் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்பதை நான் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டு கடைசியில் இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் நான் தங்களிடம் சமர்ப்பிப்பேன். இதை செய்வதற்கு என்னால் ஒருவனால் மட்டும் முடியாது. இதை செய்வதற்கு என்னிடம் ஒரு குழு இருக்கிறது. அவர்களே நம்ம ஆங்கிலத்தில் டாக் டீம் என்று கூறுவோம். டி என்றால் டைமர், நேர காப்பாளர். ஏ என்றால் ஆ கவுண்டர், அசை கொல்லி.
ஜி என்றால் கிரமேரியன், இலக்கணவாளர். இன்றைய கூட்டத்தின் நேர காப்பாளர் டைமர் திரிலோகேஷ் இருக்கிறார். திரிலோகேஷ், உங்களுடைய உரையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி. What is the one thing you want to start but you still procrastinating? After this you can brief your role. I always try to do yoga, which I have always delayed a bit because I don't have much time, and I would say it's kind of boring to just be in a place and do those yoga and stuff, right? Yeah, so that's it. Greetings, fellow Toastmasters and guests. As time, I will time the table topic speeches, formal speeches, and the evaluations. I will also alert each speaker of the time they have left using the green, yellow, and the red cards, which denote specific times remaining. Table topic speakers should limit their remarks to no more than 2 minutes. At 1 minute, I will raise the green card. At 1 minute and 30 seconds, I will raise the yellow card. At 2 minutes, I will raise the red card. Those giving speeches should limit their remarks to their specific speech time. Prepared speeches should be 5 to 7 minutes in length. At 5 minutes, I will raise a green card. At 6 minutes, I will raise a yellow card. At 7 minutes, I will raise a red card. The individual evaluation should be 2 to 3 minutes. At 2 minutes, I will raise the green card. At 2.5 minutes, I will raise the yellow card. At 3 minutes, I will raise the red card. வணக்கம் தலைவர், பொது மதிப்பீட்டாளர், சக சொல்வேந்தர்கள் மற்றும் விருந்தினர். இன்றைய கூட்டத்தின் நேர காப்பாளராக பணியாற்ற இருக்கிறேன். திடீர் பேச்சு, தயாரிப்பு பேச்சு மற்றும் மதிப்பீட்டு பேச்சாளர்களுக்கு நேரத்தை செலுத்துவேன். பச்சை, மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிற அட்டைகள் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு பேச்சாளரையும் அவர்கள் விட்டு சென்ற நேரத்தை மற்றும் மீதமுள்ள குறிப்பிட நேரத்தை குறித்து நான் எச்சரிப்பேன். திடீர் பேச்சு பேச்சாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை 2 நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் குறைக்க வேண்டும். 1 நிமிடத்தில் பச்சை அட்டையை உயர்த்துவேன். 1 நிமிடம் 30 வினாடிகளில் மஞ்சள் அட்டையை உயர்த்துவேன். 2 நிமிடத்தில் நான் சிவப்பு அட்டையை உயர்த்துவேன். உரைகள் வழங்குபவர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட பேச்சு நேரங்களுக்கு தங்கள் கருத்துக்களை மட்டுப்படுத்த வேண்டும். தயார் உரைகள் 5 to 7 நிமிடங்களில் இருக்க வேண்டும். 5 நிமிடங்களில் நான் பச்சை அட்டையை உயர்த்துவேன். 6 நிமிடங்களில் மஞ்சள் அட்டையை உயர்த்துவேன். 7 நிமிடங்களில் நான் சிவப்பு அட்டையை உயர்த்துவேன். தனிப்பட மதிப்பீடுகள் 2 to 3 நிமிடங்களில் இடையில் இருக்க வேண்டும். 2 நிமிடங்களில் நான் பச்சை அட்டையை உயர்த்துவேன். 2 நிமிடம் மற்றும் 30 வினாடிகளில் நான் மஞ்சள் அட்டையை உயர்த்துவேன். 3 நிமிடங்களில் நான் சிவப்பு அட்டையை உயர்த்துவேன். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர்கள் அவர்களே. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் திரிலோகேஷ் அவர்களே. தமிழில் அழகாக பேசியிருக்கீர்கள். வாழ்த்துக்கள். இதுவே ஒரு முதல் வெற்றி. அடுத்ததாக நம்முடைய அசை கொல்லி கவுண்டர் சொல்வேந்தர் மில்டன் ராஜசேகர், அவருக்கும் இன்றைய பிறந்த நாள். அவர் ஜெய்ப்பூரில் இணைந்திருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு அவரை அழைப்போம். மில்டன் ராஜசேகர், உங்களுக்கு கேள்வி. வாட் இஸ் த ஒன் திங் யூ வாண்ட் டு டூ still you are procrastinating in your life? With this you can go with your counter briefing. பொது மதிப்பீட்டாளர் ராஜபாலாஜி அவர்களே வணக்கம். இன்றைக்கு பிறந்தநாள் கொண்டிருக்கின்ற டிடிஎம் சம்பத்துக்கு பிரணாம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வணக்கம். இந்த இந்த கவுண்டர் அசை சொல்லி என்பது மிக முக்கியமான, நிறைய பேருக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாமல் இருந்த நேரத்தில் நான் நம்முடைய டிடிஎம் இவர் ஜெயன் அவர்கள் பேசும்போது நான் புரிந்து கொண்டேன். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் என்பது அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த ரோல் என்று சொல்வார். ஏனென்றால் நம் சமயங்களில் நம்முடைய பேச்சு போர் அடிக்கு என்றதுக்கு காரணம் இது கவுண்டராக இருக்கலாம். இந்த அதாவது பில்லர் வேர்ட்ஸ் என்று சொல்லி இடைவெளி நிரப்புகின்ற சொற்களை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். அண்ட், வெல், பட், சோ, யூ நோ, திஸ் மீன்ஸ் இது போன்ற வார்த்தைகள்.
தமிழிலும் நம்ம அடிக்கடி பேசும்போது நாம் ஆ என்று சொல்வோம். வந்து என்பது வார்த்தைகளை உபயோகித்தவர்கள் ரொம்ப குறைவு. அடிக்கடி வந்து, ஆக்சுவலி இது போன்ற வார்த்தைகள் நம்ம அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துகிறோம். இது போல மீனிங்லெஸ், அதாவது வந்து அந்த சொற்கு நம்முடைய பேச்சினுடைய சுவையை குறைக்கின்ற, இடைவெளி நிரப்புகின்ற சப்தங்கள், இந்த வார்த்தைகளை தவிர்க்க முயற்சி எடுப்பதற்காக இந்த அசைச்சொல்லி இருக்கிறது என்பதற்காகவும், இதை இந்த இது இது என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி பொது மதிப்பீடுகள் கூப்பிடும்போது நான் மீண்டும் வந்து நன்றி, வணக்கம். நன்றி சொல்வேந்தர் மில்டன் ராஜசேகர் அவர்களே. உங்களுடைய முகம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. உங்களுடைய கேமரா ஆங்கிளை கொஞ்சம் மாற்றி வைத்து பேசினால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். நன்றி. இத்துடன் அடுத்த ரோல் பிளேயருக்கு நாம் செல்கிறோம். அடுத்த ரோல் பிளேயர் கிராமேரியன், இன்றைய இலக்கணவாளர் சொல்வேந்தர் நவநீதன். சொல்வேந்தர் நவநீதன், I have this question for you. What is the one thing you want to do but you are still procrastinating? With this, you can go with your grammarian introduction. Actually, I wanted to develop a software. It's a dream and a unique product across the world. No one has developed it. It's been a long time. I hope I will develop this soon. Already, I have developed one Angular app. Sorry, one Android app, which will list all the pure Tamil names. That means without the Sanskrit name. So that I have already hosted in the Play Store that people are very well using, and they praise me as well. So similarly, I will host my own commercial app for the world. Yeah. Okay, sir. Please proceed with your grammarian role. Good morning, Mr. Toastmaster, Mr. Madam Toastmaster, fellow Toastmaster. Yes, grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to their language usage. I will take note of any improper language as well as any outstanding words, sayings, or thoughts. As grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day. For today's meeting, the word is readout, which means it can refer specifically to a small building or area that provides soldiers with protection from attack, or more broadly to any safe or protected place, whether literal or figurative. As an example of using the word is a massive stone redoubt at the entrance of the bay guarded by the city. Each speaker is encouraged to use the word of the day. I will give the grammarian's report when called upon during the meeting, and also report on the usage of the word of the day. Thank you, Mr. Madam Toastmaster. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே, சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே. இலக்கணவாணராக எனது நோக்கம் பேச்சாளர்களின் பேச்சை கூர்ந்து கவனித்து அவர்களின் மொழி வளத்தை குறிப்பெடுத்தல், சிறப்பான முறையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள், உதாரணங்கள், பழமொழிகள், எண்ணங்கள் முதலியவற்றை மட்டுமின்றி தவறாக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட மொழி கூறுகளையும் குறிப்பிடுத்தேன். அத்துடன் இன்றைய நிகழ்வின் சொல் ஒன்றையும் அறிமுகப்படுத்தி விளக்குவேன். இன்றைய நிகழ்வின் சொல் அரண். அதன் பொருள் பகைவர்களிடமிருந்து நாட்டு மக்களை காப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளில் ஒன்று. அரண் வகைகளாக நீரரண், நிலவரண், மலையரண், காட்டரண் போன்றவை கூறப்படுகின்றன. உதாரண வாக்கியம்: நமது சோழர் கால கட்டடங்களை காப்பாற்ற, கட்டடங்களுக்குள்ள உள் இருக்கும் மக்களை காப்பாற்ற நிலவரண், நீரரண் என பல அரண்கள் அமைத்து போராடினார்கள். பேச்சாளர்கள் தங்கள் பேச்சில் இந்த சொல்லை சரியான விதத்தில் உபயோகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிகழ்வின் இறுதியில் என்னை அழைக்கும் போது இவை அனைத்தை பற்றியும் விளக்கி பேசுவேன். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. நன்றி சொல்வேந்தர் நவநீதன் அவர்களே. இத்துடன் நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில் எங்களுடைய அரண் வாய்ந்த மதிப்பீட்டை நாங்கள் வழங்குவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய நெறியாளரிடமே இந்த மேடையை ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி சொல்வேந்தர் சம்பத் அவர்கள். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் ராஜா பாலாஜி அவர்களே. நம்முடைய பட்டறிவு என்பது ஒரு புதிய வேலையை செய்ய நாம் முனையும் போது
ஒரு அரண் போல் வந்து நம்மை மேலே செலவிடாமல் தடுக்கிறது. அப்பொழுது பட்டறிவு என்பதற்கு பயனே இல்லையா? Is experience useless? Experience has got its use, but without experience also, there is a very thrilling procedure or process of doing things. I give the example of children. If you try to do jigsaw puzzle along with children, they will do faster than you do. Because of your experience, you start analyzing and thinking in certain way. They have got an open mind. They see the situation and they come up with a solution then and there. This is a great quality of children. This children quality we should not lose. Because we got experience, we should not lose that, because that leads to creativity and innovation. If you go in the same path, that well-trodden path, you will do the same thing again and again. You will not do something differently. You will not do something different. Now let us come to the I have Venkat timer. Okay, Venkat, you are sharing your screen. Please quit, stop sharing. Because of that, the gallery is not coming fully. Okay, and also there are many people who are not switching on that video. So though the 12 or 13 names are there, we are seeing very few faces here. So if more of you come out, it will be better. So the prepared speech section, today we got two. The first speech is by Toastmaster Kundavi, that will be evaluated by Toastmaster Nagendra Bharati. May I request the evaluator Toastmaster Nagendra Bharati to share with us the purpose statement of this project. நன்றி நெறியாளர் தனித்துவமிக்க சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்களே. Thank you TMOD DTM Sambatji. Today Toastmaster Kundavi Madam is taking up the project L3P2 under Engaging with Humor Pathway, a 5 to 7 minute speech. The purpose of this project is for the member to practice writing and delivering a speech that inspires the audience. The purpose of this speech is for the member to inspire the audience. நகைச்சுவை திறனை வெளிப்படுத்தும் வழித்தடத்தில் பார்வையாளர்களை உத்வேகப்படுத்தும் இந்த திட்டத்தில் குந்தவி மேடம் அவர்களினுடைய தமிழ் பேச்சை கலப்படம் என்ற தலைப்பிலே கேட்பதற்கு கலப்படமில்லாத அன்போடு காத்திருக்கிறோம். நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. Thank you very much. To introduce Toastmaster Kundavi, she is one of our, she is not a founder member, but she is a long-time member. She was also a member of another club, Tech Mahindra. She is a very enthusiastic and serious Toastmaster. I will give you one example. She did one project called Prepare to Speak Professionally. It's a big project, 20 minutes. And after she did, she asked for my feedback after the meeting. Then I told her certain point. Then she said, yes, she could have done somewhat differently or in a better manner. And you know what she did? She prepared a new speech. First one was in Tamil. She prepared a new speech in English and she gave that in the other way. That shows a level of commitment to master the lessons which are there in that project, how to get those extra skills. So this is an example of her commitment and seriousness. Today, as SAA, she said unalloyed bliss, but now she is going to talk about Kalapadam. Join me in welcoming her. இன்னைக்கு இரவு உணவுக்கு நான் என்ன சமைக்கட்டும்? சோறு ஆக்கட்டுமா, இல்ல தக்காளிய துவையல் அரைச்சு தோசை ஊத்தட்டுமா என்று அம்மா கேட்டாள். தோசை தோசை என்று குதித்தான் பையன்.
ஆனால் அப்பாவோ இந்த மழைக்காலத்துல ஈரத்துல நீ ஒரு தோசையா சுட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம், பேசாம சோறு வடிச்சிடு, கொதிக்க கொதிக்க புளிச்சாறு வச்சிரு, தொண்டைக்கு எதமா இருக்கும் என்றார். சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே, நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த காலை நேரத்தில் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த உரையாடலில் உங்களுக்கு எந்த சொல்லாவது புரியாமல் இருந்ததா? புளிச்சாறு என்றால் ரசம். இப்போது இந்த உரையாடலை கேளுங்கள். பிரேமா, டிஃபன் ரெடியா? பேக் பண்ணிட்டியா? எங்க ரெடியா வருது? அதான் கேஸ் தீர்ந்து போச்சு இல்ல, ஏஜென்சிக்கு போன் பண்ணியிருக்கேன், சீக்கிரமா டெலிவரி பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க அதுக்குள்ள ஷவர் பண்ணி எடுத்துருங்க, என்னோட ட்ரெஸ்ஸையும் சேர்த்து அயன் பண்ணிடுங்க, நீங்க ரெடியாகி வந்துடுங்க, நான் டிஃபனை ரெடி பண்றேன், நம்ம அதை பேக் பண்ணிக்கிட்டு டக்கு ரெடியாகி போயிடலாம். இந்த உரையாடல் நமக்கு அதிக நெருக்கமாக தெரிகிறது இல்லையா? ஏனென்றால் இன்றைக்கு நாம் இப்படித்தான் தமிழை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இது ஒரு கலப்படமான தமிழ் என்று சொன்னால் என்னை அடிக்க வருவீர்கள். ஏனென்றால் இது இன்றைய யதார்த்தமான நிலை. ஏன் அது இப்படி பேசுகிறோம் என்பதற்கு முன்னால் நான் ஒரு கேள்வியும் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன். இந்த இரண்டாவது உரையாடலில் ஒரு சொல் திரும்ப திரும்ப வந்தது, அது என்ன சொல்? பண்ணி. அதை பண்ணி, இதை பண்ணி, இதை பண்ணி, இதை பண்ணி. ஆக அந்த காலத்தில் தமிழை கன்னி தமிழ் என்று போற்றி பாராட்டுவார்கள். இன்று நாம் என்ன செய்கின்றோம்? பண்ணி 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 அதை பண்ணி தமிழாக மாற்றிவிட்டோம் இல்லையா? பெரும்பாலோர் என்னிடம் கேட்கிற கேள்வி இதுதான். இது இன்றைய காலத்தின் யதார்த்தம். ஏனென்றால் புது புது சொற்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன, நம்மால் அவற்றை புழங்காமல் இருக்க முடியாது. குறிப்பாக ஆங்கில சொற்கள். ஆங்கிலம் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் பறந்து விரிந்து பெருகிக் கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு மொழி. அங்கே ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய சொற்களை அவர்களே உருவாக்கி கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தை பிரதானமாக கொண்டு தொழிலாக வாழ்க்கையாக எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துகிற நாம் அதை விட்டு எப்படி விலகி இருப்பது? ஒருவேளை அதற்கு தகுந்த தமிழ் சொல்லை நாம் பேச வேண்டும் என்றால் அந்த கலை சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் நம்மிடம் இல்லை. அதைவிட கொடுமை, அதை யாராவது தமிழ் படுத்துகிறேன் என்றால் அது வெறும் படுத்தலாகத்தான் இருக்கிறது. அதை நம்மால் கையாள முடிவதில்லை என்பது. இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புவது என்ன என்றால், நாம் தொடக்க காலத்தில் இந்த தொலைக்காட்சி, வானொலி, கைபேசி, தொலைபேசி இவற்றையெல்லாம் கூட பொருந்தாத ஒரு பொருளாகத்தான் பார்த்தோம். ஈவன் இன்று இன்னும் இந்த முகநூல் என்று சொல்கின்றோமே, அது கூட பேஸ்புக் என்றதை மாற்றி முகநூலாக்கிய போது பலருக்கு பிடிக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு அது நமக்கு சாதாரணமாக புழக்கத்தில் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வாமை என்பது கொஞ்சம் தள்ளிவிட்டது. ஆக பழக்கம் மட்டும்தான் மூல காரணம் தமிழை தமிழாக பேசுவதற்கு. ஒரு மொழி அதில் யார் சிறப்பாக பேச விரும்பினாலும் அதில் உள்ள சொற்களையே கொண்டு பேசும்போதுதான் அந்த மொழிக்கு அழகு, அதை பேசுபவருக்கும் அழகு இல்லையா? இதற்கான முயற்சி என்று பார்த்தால், என்னிடம் சிலர் கூறுவது போல, நான் இப்பொழுது முதன்மையாக பேச நினைப்பது ஆங்கில கலை சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் இல்லை என்பதை பற்றி அல்ல. அது கூட அடுத்த சிக்கல் தான். முதன்மை சிக்கல் என்பது என்ன என்றால், காலம் காலமாக நாம் பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த தமிழ் சொற்களை நாம் வலிய ஆங்கில சொற்களாக மாற்றிக்கொண்டு வருகிறோம். நம்முடைய வீட்டிலும் சரி, வெளியிலும் சரி. இதற்காக நமக்கு யாரும் ஒரு தங்க பதக்கம் எல்லாம் கொடுப்பதில்லை. நாமவே வலிய இவற்றை ஆங்கிலமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கான காரணங்கள் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். நாம் ஒரு படித்தவராக நம்மை காட்டிக்கொள்ள விரும்பலாம், இல்லை 4 பேர் மதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கலாம், இல்லை 4 பேர் ஆங்கிலத்திலே பேசும்போது நாம் மட்டும் இதை தமிழிலே சொன்னால் நமக்கு அவ்வளவு மரியாதை இருக்காது என்று எண்ணலாம். எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நான் உங்களிடம் சில சொற்களை கூறுகின்றேன். உங்களால் முடிந்தால் இப்போது அவற்றை நாம் எப்படி புழங்குகிறோம் என்று கூறலாம். சமையலறை, யாராவது? குளியலறை, நாற்காலி, குப்பை தொட்டி, டஸ்ட்பின், கடிகாரம், சோப்பு, தலையணை, பில்லோ, படுக்கை, பெட், பால், தயிர், மில்க், கர்ட், எண்ணெய், வெண்ணெய், ஆயில், பட்டர், அரிசி,
சோறு, ரைஸ், Rice. உணவு இடைவேளை, Lunch break. லஞ்ச் பிரேக். இதெல்லாம் தமிழில் இருக்கிறது. ஏன் நாம் தமிழில் பயன்படுத்துவது இல்லை? இப்போது நான் இன்னொரு வரிசை உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன். இவை நாம் ஏற்கனவே ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்துகிறோம். தமிழில் இவற்றை கூற உங்களால் இயலுகிறதா என்று பாருங்கள். குக் பண்ணி, சமைத்து பார். சமையல் செய்து, கிளீன் பண்ணி, சுத்தம் சுத்தம் செய். செய்து, வாஷ் பண்ணி, துவைத்து, கழுவி வை. ஒர்க் பண்ணி, வேலை செய். வேலை செய்து, கேர் பண்ணி, பகிர்ந்து கொள். பகிர்ந்து பண்ணியா, பகிர்ந்து கொள். பண்ணி, பகிர்ந்து கொள், வதை செய்து, துன்பப்படுத்தி, வெல்கம் பண்ணி, வரவேற்று, வரவேற்பு. சென்ட் ஆஃப் பண்ணி, வழி அனுப்பி அனுப்பி, வைப்பது. அனுப்பி, குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுப்பது. ஹக் பண்ணி, கிஸ் பண்ணி, கட்டி முத்தம் ஈதல், இல்லையா? யாருக்கும் இப்போது வருவதில்லை. கிரை பண்றா, அழுகிறான், முயற்சி, இப்போ ட்ரை. நேரம் கடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த சொற்கள் தமிழில் தான் புழங்கின. இவற்றை ஏன் நாம் வலிய ஆங்கிலமாக பேசுகிறோம் என்பதுதான் என்னுடைய இந்த கேள்வி. இது மொழிக்கு அழகு என்பதை தாண்டி ஒரு மொழியை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிற நாம், அதாவது பொதுமக்கள், நான் ஏன் வலிய போய் தமிழை பேச வேண்டும் என்ற கேள்வியை எழுப்பலாம். ஆனால் எனக்கு தமிழில் ஆர்வம் இருக்கிறது, நான் தமிழ் மன்றங்களிலே இணைகின்றேன், நான் தமிழை பேச விழைகின்றேன், என்னுடைய முகநூலிலே நான் தமிழன் என்று பறைசாற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றெல்லாம் கூறுகிற நாமாவது தமிழை தமிழாக பேச முற்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இந்த உரையின் நோக்கமே. சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு அல்லவா? பேச பேசத்தான் தமிழ் பழகும். அது மட்டுமல்ல, பேச பேச தமிழ் இனிக்கவும் செய்யும். அதை நம் செவிகளால் மட்டும் தான் பருக முடியும், உணர முடியும், அனுபவிக்க முடியும். நீங்கள் பேசும்போது அதை கண்டடைவீர்கள். அப்படி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வீட்டிலும் சரி, வெளியிலும் சரி, பேசும் இயன்ற வரையில் நீங்கள் இந்த தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தினால் நாம் ஒவ்வொருவரும் தமிழுக்கு அரணாக விளங்குவோம் என்று கூறி இந்த நல் வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த தலைப்புல ஒரு நகைச்சுவை பட்டிமன்றமே நடத்தலாம் போல இருக்குது. நாமக்கல் பக்கத்துல நிறைய நிலத்தை வளர்த்தி போட்டாங்க போல இருக்கு இவங்க. அதனால குந்தவி நாமக்கல் பண்ணையார் இல்ல, இன்னைக்கு அவ்வளவு பண்ணியார் ஆயிட்டாங்க. நல்ல நகைச்சுவை இருந்தது. இந்த நகைச்சுவையின் ஊடே நம்மளுக்கு ஏதாவது உத்வேகம் கிடைத்ததா? உத்வேகம் வடமொழி வேணாம் நீங்க ஒருத்தர் சொல்ற நவநீதனா யாரு சொன்னது? வடமொழி வேணாம் சொன்னது யாரு? தமிழ் வடமொழி இல்லாமல் பண்ண முடியும். உங்க பேரே வடமொழியா இருக்கு நவநீதன். ஆமா, அப்பா அம்மா செஞ்சு பாண்டியராஜன் தான் சும்மாறா வெண்ணன்னுவான். அதேதான் நவநீதன்னா வெண்ண. ஓகே, அடுத்த பேச்சுக்கு போகும் முன் ஸ்டார்ட் அஃப்ரெஷ், புதிதாய் தொடங்கு என்று நான் சொல்லும் போது சக்கரத்தை திரும்ப கண்டுபிடி என்கிறேனா, ரீஇன்வென்டிங் த வீல் என்பார்கள் ஆங்கிலம். உள்ள சக்கரத்தை திரும்ப கண்டுபிடிக்க என்று சொல்லுகிறேனா? சொல்லுகிறேன். ஏன்? when you do that, you enjoy the process. You learn many things, not the result of getting a wheel. More than that, maybe you will design a better wheel. சக்கரத்துக்கு எத்தனை உருவங்கள் இருக்கின்றன, எவ்வளவு வகையான சக்கரங்கள் வந்துக்கின்றன. முன்னேற்றத்தில் விதவிதமான சக்கரங்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள். இப்போது பேனா எடுத்துக்கொண்டால் இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்குது. இன்றைய நிலைமை என்ன? பேனா இருக்கிறது இந்த விட்டு விடலையே. ரீஇன்வென்டிங் த பேனா என்று ஒரு ஆரம்பித்தார்.
reinventing the wheel must. அதனால starting afresh has got a great value of learning and enjoying of. It is not just the result which is important. Now coming to the second speech. The second speech is delivered by Toastmaster Mohan. The evaluator is Toastmaster Balakrishnan. Can I ask the Toastmaster Balakrishnan evaluator to give the purpose statement of this Mohan's project? Thank you, DTM Sampath Soundarajan sir. The speaker 2 is attempting a project level 1 project 2. The purpose of this project is to learn and review basic methods for writing a speech with a defined purpose and to present a well-organized speech on any topic. Timer, please note the time duration is 5 to 7 minutes. All the best to the target speaker. Thank you. To introduce Mohan is very difficult for me because I have not seen him. அவர் தமிழ்நாட்டில் எங்கோ உறவிக் கொண்டிருக்கிறார். தர்மபுரி அந்த பக்கங்களில் உலவிக் கொண்டிருக்கிறார். கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனில் வந்தியத்தேவனை நினைத்தால் போல் மோகனை பற்றி நான் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவரை எப்படி அறிமுகப்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை. நான் தான் அவருக்கு மென்டர், சில முறை பேசியிருக்கிறேன். அவர் ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் சொன்னார். அவருக்கு அரசியலில் ஆர்வம் உள்ளதாம். ஆனா இப்போ இருக்கிற எந்த அரசியல் கட்சியும் அவருக்கு பிடிப்பில்லை. அதனால எதிர்காலத்தை புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போறான்னு எனக்கு தோணுது. அவர் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பீச் சொல்றார், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அவருடைய வயசுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான தலைப்பு தான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அட்ராக்ஷனே திருமணத்தில் முடிந்துட்டா அப்புறம் இன்லாஸ் கிட்ட அட்ராக்ஷன் இருக்காது. லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லாதே போயிடும். I invite Toastmaster Mohan to give his speech on law of attraction. Thank you, sir. So, am I audible? Sir, am I audible? Yes. Okay, thank you, sir. Okay. Good morning, fellow Toastmasters and guests. Today, I am going to share a powerful concept that has the potential to transform your life. The law of attraction. Law of attraction is not a new idea. It has been around for centuries, but it has gained a widespread attention after release of the book and the movie name called The Secret, which was written by an author, D. Rhonda Byrne, in 2006. But through thousands of years ago, he has said what is law of attraction in a simple குரல். எண்ணுவது எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியர் திண்ணியராக பெரிய. It states that what you think you become. நீங்கள் எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய். So shall I continue? Some of the voice is interrupting. Sir, shall I continue? Yeah, please go ahead. Oh, okay, sir. Okay. The law of attraction is nothing but it is like a magnet. Likes attract likes. If you think about positivity, success, you will attract some kind of positivity and success in your life. Similarly, if you think about negativity, lack and failure, you will start attracting negativity and lack, failure in your life. To harness the power of law of attraction in your life, you have to practice mindfulness and self-awareness. You just have to evaluate your thoughts, what kind of thoughts coming in and going up. So whether you are in a positive state or in a negative state, if you follow self-awareness every day, you will come to understand that your state of mind, which is in a positive or in a negative. Let me come to my personal story. Until 2015, I never have the habit of reading any books in my life. While I was working in a job, I'm staying in my friend's room. In that room, there is a shelf full of books, which was never touched. It was so dusty. And one day I took this book
and started reading. After reading some 40 or 50 pages, I got irritated with this book and I thrown away this book to the shelf because it simply states that whatever you think you will attract, what you think you will become. So I thought how we are fooled by this author. I'm going to place a complaint against this author, but this book has been sold for millions of copies. So I'm planning to sue her. After 1 week, I never touched that book, and one day again I think, let me try what she is explaining in this book. If it doesn't work, I'm going to file a complaint. Again, I started reading that book, and in few months, I got a job. I have visualized to get 2.3 lakh salary. After reading that book and practicing what this book says, then again I got same salary of 2.3 lakhs. And after that, I thought, is it miracle? Then I continued with this concept. And after 2 years, again I lost my job and took this book and read again. Now I aimed for a 2.7 lakh salary. Again, I followed this concept. I got that salary. So it is a miracle in my life and happening. And I was searching, is this true in the internet? And millions of people are sharing their story on the secret.tv website. So this concept is being now proved scientifically that whatever you think in your mind, you will attract in your life. So apply this powerful tool in your life to create your dream life and have a fulfilled life. Thank you. Thank you, sir. Table topic is then break. Okay, friends. There is another important aspect to starting afresh. So one fellow said, I did just what Warren Buffett did, but I lost all my money. So he is taking the experience from Warren Buffett, existing thing, and then he is blaming Warren Buffett. Maybe he read a book by Warren Buffett and is going to sue him also now. You see the problem in this. You see the problem in this. You don't take ownership. My father told me like this. I did it, but it got spoiled. Somebody told like this. I saw him doing this. I did this. It didn't work. All these cases, you are shirking your ownership. But if you start afresh, what happens? You have nobody else to blame. You have got only yourself to blame. You take ownership, your commitment level, enthusiasm level goes up. You heard the story of Steve Jobs and others working in the garage with very little thing. You heard the story of Sir C.V. Raman working with a single table and drawer with a few equipment pieces. They had nothing to blame. They had nobody else to blame. They started trying new things in their own way. And ultimately they succeeded. Of course, we'll be talking only about the succeeding people. There are other people who have not succeeded. But that is part of life. Everybody doesn't succeed the same way. When you own something, you live. We say, no, Sachin Tendulkar lives cricket, breathes cricket, eats cricket like this. It becomes like that for you. And you take ownership. This ownership will not come unless you start things afresh. Now, there is a very blessed time which has come. 5 minutes break. Time. So, 5 minutes break, don't go away. இது டிடி தானே விவேகானந்தன் அவரை வந்து விட்டுற கூட்டுக்கு ஓகே
நண்பர்களே, you all come back. Healthy. Good morning once again. There's a little bit internet problem here. Raja has sorted it out. One we got next table topics. Before that, I just want to give one more message about starting fresh. Toastmasters we are all doing that. We have gone to school, college, so-called education was over, got job. Then again we are coming back to Toastmasters, which means we are starting up. This concept of nothing. The thing is we have to make the best use of this start, so that at every time creativity comes up, enthusiasm, enjoyment comes up, and the childlike involvement comes up for us, which will not be there if we are assuming that somebody else has given or some other procedure we are following. Now it's my present duty to introduce the table topic master. இன்றைய திடீர் பேச்சு நெறியாளர் விவேகானந்தன் கனகசபை. ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் learn to say no. அந்த கலை எனக்கு வரவில்லை. பலருக்கு கூப்பிடும்போது சரி என்று போய்கொண்டே இருக்கிறேன். நான் மட்டும் தனி இல்லை இதுல, விவேகானந்தரும் அப்படிதான். He doesn't know to say no. He has come as education program presenter, chief judge, role player, contest chair, so many roles. Whoever is calling, he is ready to come. From sitting in Thuthukudi, they got their club there, but because of internet and other things, he is able to do that. He was also a parliamentarian, district parliamentarian. So he has done a lot of training or parliamentary procedures in our Toastmasters club. So we need such people with a lot of experience. And I do hope he is not Googling for his topics. Googling for the topics is a bane of some Toastmasters. Where the topics are very similar, they are usually a little bit cryptic. For newcomers, it becomes difficult also. The topic today I came up with, Start Afresh, is my own topic. Every time I do a TMOD, from my own observation of life, I take something and then today whatever I spoke, I can adjust it and make it as a speech also if I want. So the total concept has come to me in the last 2, 3, 4 days. I've been thinking about it. So we can do it. Now Toastmaster Vivekanandan will take us through the interesting journey of Didir Pechi, table topic. The timing rules also he will mention in the beginning for the benefit of the guests. வணக்கம் சொல்வேந்தர்களே. கடந்த தை மாசம் நான் எனது மகள் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தேன், புனேயில். அங்குள்ள ஒரு அட்வான்ஸ் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் கிளப்பில் நான் சென்று அவர்களுடைய மீட்டிங் அட்டன் பண்ண பொழுது அங்கே ஒரு சுவையான உரையாடலை காண முடிந்தது. 2 சொல்வேந்தர்கள், அது ஒரு ஆங்கில அட்வான்ஸ் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் கிளப். 2 சொல்வேந்தர்கள் தூய ஹிந்தியில் பேச வேண்டும், சாதாரண உரையாடல். ஆனால் அவர்கள் திணறியது குறைந்தபட்சம் 30% 40% அவர்கள் ஆங்கில வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தினார்கள். ஏனென்றால் சொல்வேந்தர் குந்தவை சொன்னதை நான் 100% ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆங்கில வார்த்தைகள் தாய்மொழியோடு கலப்பது தமிழுக்கு மட்டும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, வடமொழியிலும் அதே பிரச்சனை இருக்கிறது, ஹிந்தியிலும் இருக்கிறது, மராட்டியிலும் இருக்கிறது. அனைத்து பாஷைகளிலும் ஆங்கில கலவை இந்தியாவில் உண்டாகிவிட்டது. 2010-12 நான் சிங்கப்பூரில் வியாபாரத்திற்காக இருந்த பொழுது
அங்குள்ள பொது இடங்களில் தமிழில் பேசுவோம், தமிழில் எழுதுவோம் என்ற வாசகம் இருந்தது. அதை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள். ஏனென்றால் அங்கே அந்த சிங்கப்பூர் சீன கவர்மெண்ட், அதாவது அரசு தமிழை ஊக்குவிக்கிறது. ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி நமது ஊரில் இப்பொழுது ஒரு செய்தி கேட்டேன். 10ஆம் வகுப்பில் தமிழ் பாடம் கிடையாதாம். 10ஆம் வகுப்பில் தமிழ் படிக்காமல் ஒரு மாணவன் என்ன செய்வான்? தமிழை மறந்துவிட வேண்டியதுதான். இது ஒரு பொலிட்டிக்கல், இது ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட பேச்சாக இல்லாமல் யதார்த்தமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அடுத்த 50-100 ஆண்டுகளில் நம் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மறந்து போகும். நான் படித்த ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளிக்கூடத்தில் 2ஆம் வகுப்பு வரை எங்களுக்கு தமிழ் கிடையாது. 2ஆம் வகுப்பில் தான் நாங்கள் 1ஆம் வகுப்பு பாடத்தை படிக்க ஆரம்பித்தோம். அதனால் we used to think in English, we used to speak in English. அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் 1968லேயே உருவாகிவிட்டது தமிழ்நாட்டில். அது இப்பொழுது முற்றிவிட்டது. நோய் முற்றி மோசமாக ஆகிவிட்டது. இப்பொழுது நாம் சப்ஜெக்டுக்குள் வருவோம். இன்றைய திடீர் பேச்சில் முதல் செக்மெண்டாக எனக்கு 2 வாலண்டியர்ஸ் வேணும். உங்களுக்குள் சாதாரணமாக தமிழில் பேசுங்கள், ஆங்கிலம் கலக்காமல். 2 வாலண்டியர்ஸ். நவநீதன், இன்னும் ஒருவர் வெங்கட்ராமன், லில்லி. இருவரும் ஆன்லைனிலே வந்திருக்கிறார்கள். யதார்த்தமாக பேசுங்கள். நீங்க மேடை பேச்செல்லாம் பேசணும்ல, சாதாரணமா பேசலாம். ஏன்னா மேடை பேச்சு நிறைய பேருக்கு வராது. தூய தமிழ்ல பேசுறதும் கஷ்டம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வடமொழி சொல் வரலாம். ஏன்னா வடமொழி சொல் தமிழில் புகுந்திருக்கிறது. எல்லா மொழிகளிலும் தென்னிந்தியாவில் பார்த்தீர்கள் என்றால் மலையாளத்திலும் ஏகப்பட்ட வடமொழி இருக்கிறது. வடமொழியை நாம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு மொழியாகிவிட்டது. உதாரணத்திற்கு சிங்கப்பூர், மலேசியாவில் நீங்க எந்த காடி பாவிக்கிறீங்க அப்படிம்பாங்க. பாவிக்கிறது என்றால் உபயோகிக்கிறது. உபயோகம் என்பது ஒரு வடமொழி சொல். தமிழ்நாட்டில் நாம் உபயோகம் என்போம், அங்கே அவர்கள் பாவிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. அதனால வடமொழியை we can't avoid the Sanskrit or Hindi. அப்படி இருக்கும் பொழுது லில்லி லோகநாதனும் நவநீதனும் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு தமிழில் பேசுங்கள். ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா லில்லி, can you come online please? வேறொரு வாலண்டியர் லில்லி அவர்கள். சாரி சார், மன்னிக்கவும். என்னுடைய அந்த லைன் மைக் எடுக்க முடியல. கேக்குதுங்களா? ஓகே. லில்லியும் நவநீதனும் தமிழில் பேசுங்கள். எதை பற்றி பேச வேண்டும்? மன்னிக்கவும், அங்க கொஞ்சம் லைன் கிளியரா இல்ல. இன்னொரு ரிப்பீட் மட்டும் பண்ண முடியும். குசலம் விசாரியுங்கள். குசலம் விசாரிக்கிறது என்றால் how are you, what are you doing, who are you, இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு பேச்சு. சாதாரண உரையாடல். யாரிடம்? ஆப்போசிட், எனக்கு ஆப்போனன்ட். அவர் பேர் நவநீதன். ஓகே. எத்தனை நிமிடங்கள் ஐயா? 2 நிமிடங்கள். எங்க உள்ளீர்கள்? எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? மேடவாக்கம் சாய்ராம் முத்து லியோ பப்ளிக் பள்ளி. சரி. நீங்கள் பெரும்பாலான சமயத்துல வெளியில தான் இருப்பீங்களா, இல்ல ஏதோ ஒரு வேலைக்கு காரணமாக வெளியில வந்து? நல்ல கேள்வி. வேலை இல்லை என்றால் வீட்டில் அமர்ந்து ஆனந்தமாக உறங்குவேன். எப்பொழுதுமே எனக்கு வேலை கொடுக்கும் ஒரு மனிதர் என்னுடன் இருக்கிறார், மகாகுரு. அவரை பார்த்துக் கொள்வதே எனக்கு இட்ட பணி 10 வருடங்காலமாக. தாங்கள் எப்படி வீட்டிலேயே தான் அமர்வீர்களா, இல்ல வெளியே போவீர்களா? பெரும்பாலும் வீட்டில இருந்து வேலை உங்களுக்கு பார்த்துக் கொள்வதற்கு யாரும் எந்த குருமார்களும் இல்லை அல்லவா? இருக்கிறார்கள், நிறைய குரு இருக்கு. 2-3 குருக்கள் இருக்கார்கள். அவரை வீட்டிலிருந்தே பார்த்துக் கொள்வீர்கள். அதே. என் குரு அப்படி அல்ல. என் குரு என்னை எப்பொழுதும் ஓட்டத்திலே வைத்திருப்பார். யாரு? நான் பெற்ற குரு, மகாகுரு. தாங்களும் கணினி பொறியாளர் தானா? கணினி பொறியாளர் முயற்சி செய்கிறேன் கணினியை புரிந்து கொள்ள. எந்த மொழி? எந்த கணினி மொழி?
கமுண்டா என்ற ஒரு புதிய மொழி. ஓ! தற்சமயம் தான் நானும் அந்த மொழிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன். நானும் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன். ஆனால் அது மிகப்பெரிய மொழியாக தெரியவில்லை. எளிமையாக உள்ளது போலதான் தெரிகிறது. எங்கு சென்றாலும் தமிழ் மொழி போல் இனிமையான மொழியை பார்க்க முடியாது ஐயா. அது சிறப்பு. சரிதான். சமைத்து விட்டீர்களா? தாங்கள் சமைப்பீர்களா? வீட்டில் சமைப்பீர்களா? இல்ல வீட்டுல தான் சமைப்பாங்க. எனக்கெல்லாம் தெரியாது. மனைவி அல்லது மாமியார் அவர்கள் தான் சமைப்பார்கள். சமைத்தால் உட்கார்ந்து நன்கு உண்பீர்கள். நன்றாக. நன்றாக. எங்களுக்கு வேற என்ன வேலை அதானே? ஏன் அந்த சமையலறைக்குள் போக கூடாதா? போலாம், பழக்கம் இல்ல. சரி. நம்மளுக்கு என்னது சிவப்பு 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 கமலம் நிறுத்தி விட்டார்கள். நம் முறை இனிதே இங்கே முடித்துக் கொள்ளலாம். இன்னொரு நாள் சமையலறைக்கு சென்று சமையலறையில் வேலை பார்ப்பதற்கு ஒரு நாள் சமைத்து கொடுங்கள் ஐயா. நன்றி, முயற்சி செய்கிறேன். சரிங்க. உரையாடிய பேச்சு அருமையாக இருந்தது. வாய்ப்பு கொடுத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றிங்க ஐயா. மிக்க நன்றி நவநீத கிருஷ்ணன் மற்றும் லில்லி. இப்படி நம்ம ரொம்ப சுத்த தமிழ்ல பேசணும்லாம் அவசியம் இல்லை. சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல பேசுற மாதிரி கூட பேசலாம். அப்படி பேசுறதே ஒரு பெரிய விஷயம். என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் இல்லாட்டி என்னுடைய விருப்பம் என்னன்னா, அவங்கவுங்க வீட்டுல கொஞ்சம் சுத்த தமிழ்ல பேசலாம். ஆங்கில கலப்பு இல்லாம மனைவிட்டையோ குழந்தைகள்கிட்டயோ பேசுறது கொஞ்சம் சுத்த தமிழ்ல பேசணும்னா அதுவே ஒரு நல்ல முயற்சியா இருக்கும். அரசாங்கம் என்ன செய்யுதோ செய்யலையோ குறைந்தபட்சம் அவங்கவுங்க வீட்டுல கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசினா தமிழுக்கும் நல்லது, நம்மளுக்கும் நல்லது. அடுத்தாப்புல நான் என்ன பேசலான்னு இருக்கிறேன்னா, நேரம் இருந்தால் ஒரு ரவுண்ட் ராபின் கதை சொல்லுதல். நான் ஒரு கதையை ஆரம்பிப்பேன். விவேகானந்தன் சொல்லுங்க. I want one English topic. Please. ஓகே ரைட். தமிழ் கலக்கார பேசுவேன். ஓகே, இப்பொழுது நாம் டேபிள் டாபிக்ஸ்க்குள்ளே செல்வோம். We will go into table topics and I don't want to go into very complicated topics. You can talk about 1 to 2 minutes about anything you like. It can be a coffee, tea, your school, your teacher, your book. You can talk anything for 1 to 2 minutes. Very open topic. Whatever anything. You like. Okay. Open topic. I will talk about Toastmasters affairs only. In Toastmasters, we have got a few roles like TMOD, President, Speaker, and table topic speakers. They have got full freedom to expand themselves, talk in different ways, whatever they want, but within the time restrictions, of course. But all the other role players, like the evaluators, the tag role players, they have all to do the job in a business-like manner. They should not give too much of preface, motivational story, nothing. They don't have time for that. They have to do their job in a very precise manner. In this way, the Toastmaster Club, the basic structure of the meeting will be moving because of the business-like contribution of certain role players. And in between, certain role players, speakers, they will come and they will expand themselves on the topic they have chosen or the project on which they are going to speak. This arrangement is like a moat, M-O-A-T, Tamil Aran, for the Toastmaster meeting. If we don't follow this as a guideline only, you can always jump over, you can escape the crocodiles, you can always jump over the moat. But within the moat, when you are there, within the fortress of Toastmasters, when you are there, your meeting will be in a very proper format. So everybody should follow the format of whatever they are doing, the role they are doing. This is my idea about Toastmasters structuring. Thank you very much. அடுத்த கேள்வி தமிழிலா ஆங்கிலத்திலா? முடிவு. ஓகே, நவநீதன், நீங்களும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை பேசலாம். 1 நிமிடத்திலிருந்து 2 நிமிடம் உங்களுக்கு பிடித்ததை பற்றி.
திடீரென்று கேட்டால் இயற்கை உணவு பற்றி பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். இயற்கை உணவு என்றால் என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன உணவு இயற்கையாக கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து இயற்கையாக என்ன உணவு சாப்பிட முடியுமோ அதுதான் நம்மளுடைய இயற்கையான உணவு. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு பண்டிகைகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா, நிலத்துக்கு இடையில இருக்கிற கிழங்குகள்லாம் சாப்பிடும் இயற்கையாக. அது போய் செடி கொடியில சாப்பிடுறது, காய்க்கு கனிகளை வந்து சாப்பிடுறது, அது வந்து அதோட இயற்கையான உணவு. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா, பட்சிகள் அதாவது பறவைகள் என்ற பறவைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, காய்களை மட்டும்தான் சாப்பிடும், கனிகளை கூட கருதாது அவ்வளவா, காய்களை சாப்பிடும். அந்த மாதிரி பார்த்தா நம்மளுடைய இயற்கையான உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ட்டு பள்ளி பருவத்துல வந்து நூல்ல படிச்சிருப்போம். நட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து அன்ப்ராசஸ்டு, அதாவது எந்த பரிமாற்றமும் செய்யாம அப்படியே நம்மளால சாப்பிடக்கூடிய உணவு. இது வந்து நமக்கு ஆரோக்கியம் வைக்கிறது. இது வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் எல்லாம் கொடுக்காது. ஏன் அப்படின்னா, தேவை இருக்கிறத உடம்பு எடுத்துக்கும், தேவை இல்லாததை வந்து உடம்பு வந்து வெளியில தள்ளிடும். அதனால நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து எவ்வளவு கலோரி இருக்குது, எவ்வளவு மினரல் இருக்குது, எவ்வளவு வைட்டமின் இருக்குது, எவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது எதுவுமே நம்ம பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பிட்றோம், வேணுங்க உடம்பு வேணுங்கிறது எடுத்துக்குது, தேவையில்லாத வெளியில் தள்ளியது சேர்த்து வைக்காது. அதே மாதிரிதான் ஆட்டுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது அதோட உணவை சாப்பிடுது. நல்ல உணவு எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து, எது எளிதாக செரிமானம் ஆகக்கூடியதோ, அதே சமயம் வந்து எது வந்து நல்ல பாக்டீரியாஸ், அதாவது இப்போ வந்து சமீபத்துல கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு அதிகமாக பேசப்படுது. கட் அப்படின்னா வந்து அந்த குடல்ல இருக்கிற அது ஒரு இதை சொல்றாங்க, கட் ஃபீலிங் அப்படிங்கிற இது மாதிரி. அது என்ன அப்படின்னா, அது நல்ல பாக்டீரியா இருக்கு, கெட்ட பாக்டீரியா இருக்கும். எந்த உணவு வந்து நல்ல பாக்டீரியா ஊக்குவிக்குதோ அது நல்ல உணவு, அதாவது சைவ உணவு. அசைவ உணவு மோசம்னு சொல்லல, பட் ஆனா வந்து அசைவ உணவு என்ன பண்ணுன்னா கெட்ட பாக்டீரியாஸை ஊக்குவிக்கும். அதனால நல்ல பாக்டீரியாஸை ஊக்குவிக்கிற அதுலயும் மிகச்சிறந்த உணவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். அதாவது காக்கா, குருவி இதுகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுக்கு வயசானதோ இளமையா இருக்குதோ அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளால சொல்லவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, அது அதோட இயற்கையான உணவு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜின்ல போய் நம்ம சீமெண்ணை ஊத்தி வண்டி ஓட்டணும்னா அது என்ன ஆகும்? ஒரு 100 வருஷம் வர வேண்டிய வண்டி ஒரு 10 வருஷம் முடிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து வேற உணவை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஆயிலையும் சுருக்கிட்டு இருக்கோம், உடல்நலத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நன்றி, முடித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்த கேள்வி தமிழிலா ஆங்கிலத்திலா? சார், just 1 minute. As per the agenda, we are running out of time, sir. Right now it's 11:26. So shall we wind the table topic session? We can. Okay, no problem. We'll wind it up. Thank you. Okay, sir. Thank you so much for conducting the table topic session. So with this, we are moving into the evaluation segment. Right now, I like to call the first evaluator, Toastmaster Nagendra Bharati, to evaluate Toastmaster Kundavi's speech. நன்றி. பொது மதிப்பீட்டாளர் நமது குழுவின் தலைவர் ராஜா பாலாஜி அவர்களே, இன்றைய தினம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பேச்சை அரவணைத்து காப்பாற்றும் ஒரு அரணாக அமைந்தது சொல்வேந்தர் குந்தவி அவர்களின் கலப்பட பேச்சு. அன்பும் அறிவும் கலந்த கலப்பட பேச்சு. தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்தும் சில ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழையே அகற்றிவிட்ட முறையையும் நமது அன்றாட பேச்சு முறையாக ஆகிவிட்டதை உதாரணம் காண்பித்து அவர் ஆரம்பித்த உடனேயே கச்சேரி களை கட்டி விட்டது. அனைவரையும் அவர் அதில் கலந்து கொள்ள செய்து அந்த நிகழ்ச்சியை, அந்த பேச்சை நடத்திய விதத்திலேயே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமான பார்வையாளரை உத்வேகப்படுத்தும் அந்த நோக்கம் நிறைவேற்றிவிட்டது. வாழ்த்துக்கள் குந்தவி மேடம். அடுத்ததாக, இந்த வழித்தடமான நகைச்சுவை திறனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நம் அனைவரையும் அவர் இந்த பேச்சின் மூலம் சிரிக்கவும் வைத்தார், சிந்திக்கவும் வைத்தார். அவர் தேர்ந்தெடுத்து சொன்ன அந்த தமிழ் ஆங்கில கலப்பட வார்த்தைகள் எல்லாமே நாம் அடிக்கடி உபயோகிப்பதுதானே. இந்த பேச்சில் அவர் உருவாக்குவதில் அவருடைய உழைப்பு அதில் தெரிகிறது. அதுவும் 2 விதங்களாக அவர் இந்த பேச்சை எடுத்துக்கொண்டார். புதிய ஆங்கில வார்த்தைகள், ஏற்ற தமிழ் சொற்களை கண்டுபிடிப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனால் பழந்தமிழ் சொற்களையே அந்த சில ஆங்கில வார்த்தைகள் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றனவே, நாம் இழந்து கொண்டிருக்கின்றோமே அந்த தமிழ் சொற்களை என்ற அவரது ஆதங்கம் இந்த பேச்சில் மிக மிக அழகாக வெளிப்பட்டது.
எடுப்பு, தொடுப்பு, முடிப்பு மூன்றுமே முத்தாய்ப்பாக அமைந்த பேச்சு. மேம்பாட்டு யோசனை என்று சொல்வதாக இருந்தால் அவர் இந்த ஆங்கில சூழலில் இருந்து, இந்த பேச்சு சூழலிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கு சில ஆலோசனைகளையும் அவர் சொல்லியிருந்தால் அது நமக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருந்திருக்கு. தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு என்பார்களே, அதுபோல குழந்தை பருவத்திலிருந்தே, சிறு வயதிலிருந்தே நல்ல தமிழ் வார்த்தைகளை, ஆங்கிலம் கலப்படமில்லாத தமிழில் பேசுவதற்கு பெற்றோர்களே வீட்டில் அந்த குழந்தைகளை பழக்கினால் அது அவர்களையும் திருத்தி பேச வைக்கும், நம்மையும் ஒழுங்காக பேச வைக்கும் என்பது போன்ற சில கருத்துக்களையும் ஒரு முன்வைத்திருந்தால் இந்த பேச்சு ஒரு முழுமை அடைந்திருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். மற்றபடி நகைச்சுவை திறன், அந்த வழித்தடத்திற்கு ஏற்ப பார்வையாளர்களை உத்வேகப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்த இந்த கலப்படம் என்ற பேச்சு மிக மிக அருமையான பேச்சு. நாமும் இன்று முதல் இந்த முயற்சியை புதிதாக ஆரம்பிப்போம். We will start afresh. Thank you. நன்றி, வணக்கம். நன்றி சொல்வேந்தர் நாகேந்திர பாரதி அவர்களே. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் பாலகிருஷ்ணன், மேடை உங்களுடையது. Thank you so much, General Evaluator. A special afternoon to my speaker, Toastmaster Mohan. So Toastmaster Mohan, you presented your speech on the law of attraction, level 1, project 2, and you talked about the book Secret, where and our own Tirukural, what he told around 2000 years back, that whatever you desire, you get as desired, only if you have the firmness of mind. This, I'm very aware that most of the audience would have heard about this, so you had an instant connect when you talked about this. What added more flavor to this was the personal story that you had on how you kind of got the audience to involve by telling a personal story, where you mentioned that initially you had your apprehensions, and later when you thought about, okay, let me get, I want to target this much salary, and after a few months it happened. And then again, with the firmness of mind, you prayed that I want to get more salary, and that happened. So that way we knew that what you are talking, that has happened at your personal level also. So kudos to that. On a Sunday, which is technically the first day of a new week, on a morning, talking about such an inspirational topic and taking that as your second speech in your level 1, that speaks volume of the kind of research you have done. Now, for every law of attraction, there can be certain distractions also that you need to be a little bit careful about. The first one is, when you talked, I thought that your camera you were just looking down. Instead, if you can have the camera in line with your eyes directly. So, because when you're talking about law of attraction, it's very important that you attract the audience with your eye contact. Eye contact is responsible for actually a lot of hormones which make the attraction even more better. So if you can do that eye contact, and also I thought you were a little less energy when you were talking, you were having less energy, low voice, probably a more more voice and like more louder voice, more energy, because the topic that you're saying we would want that kind of a energy for that. And I think from the speech purpose, you were very clear. I just thought that the speech could have added more, because you talked about what you got impacted, but we were listening about what is it in for us, for them. I mean, any speech there has to be a deliverable for the audience also. So you could have kind of told that how can we implement this law of attraction in our day-to-day lives by telling simple steps. Overall, I love the speech, and there are a lot of things that probably I look forward to. If you could implement these suggestions, I'm very sure those distractions will be taken care of, and you and your speech will be the attraction everywhere. Over to you, General Evaluator. Thank you so much, Toastmaster Balakrishnan. With this, we are moving into the tag report. Now, I would like to call our grammarian to give his report. Toastmaster Navanithan, you are muted. நன்றி சொல்வேந்தர் ராஜா அவர்களே. என்னுடைய குறிப்பின்படி பெருமதிப்பிற்குரிய சொல்வேந்தர் சம்பத்தையா அவர்கள் பட்டறிவரன் மற்றும் மோட்டை என்று கூறும் பொழுது 2 முறை
அரண் என்று பயன்படுத்தியமைக்காக நன்றி கூறுகிறேன். மேலும் குந்தவி அவர்கள் தமிழ் மொழியை கலக்காமல் பேசி அரணாக இருப்போம் என்று ஒருமுறை பயன்படுத்தியதையும் நான் பாராட்டுகிறேன். மேலும் சிறப்பான மொழி வளத்தை உபயோகப்படுத்தியதற்காக சம்பத்தை அவர்கள் அனாலிசிஸ் பரலிசிஸ் என்று என்பது என்ன என்று கூறி நமக்கு அருமையாக புரிய வைத்து நம் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு பங்கெடுத்தார். மேலும் லேர்னிங் டு சே நோ என்ன ஒரு அருமையான வாசகம் இது. நோ சொல்ல தெரியாமல் எவ்வளவு பேர் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சிக்கல்கள் அகப்படுகிறோம் என்பது உணர்ந்து நோக்கும்போது கண்டிப்பாக புலப்படும். we have to say no when it has to be. அண்ட் நாகேந்திர பாரதி அவர்கள் கலப்படம் இல்லாமல் காத்திருக்கிறோம் என்று அருமையாக வாசகம் கூறினார். மோகன் அவர்கள் திருக்குறளுடன் ஆரம்பித்து அருமையாக தனது பேச்சை இங்கு கூறினார். விவேகானந்தன் அவர்கள் தூய தமிழில் உரையாட வைத்து சிறப்பாக இந்த சபையை இட்டு சென்றார். மீண்டும் நாகேந்திர பாபு அவர்கள் எடுப்பு துடுப்பு முடிப்பு என்று அழகான தமிழ் எதுகை முனையுடன் பயன்படுத்தினார். முத்தாய்ப்பு என்ற அரிய வார்த்தையையும் நமக்கு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தினார். தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் என்ற பழமொழியையும் நமக்கு நினைவுபடுத்தினார். மேலும் இங்கு கூறும் பொழுது சில பேர் என்னை நவனிதா அப்படின்னு கூப்பிடுறப்பட்டே நவனிதா அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். நிறைய பேர் நான் உட்பட என் பேரை சொல்லிதான் கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைப்போம். பட் ஆனா உண்மையிலேயே அர்த்தத்தை புரிஞ்சவங்களுக்கு டே வெண்ண இங்க வாடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்து நமக்கு அருளிய பாவேந்தர் பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களின் பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களின் புதல்வியும் தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய தமிழ் பேரறிஞரான அருளியார் அவர்களினுடைய துணைவியாருமான தேன்மொழி அவர்கள் எனக்கு நல்லிணையன் என்று புனைப்பெயர் சூட்டினார். மேலும் எனது பிள்ளைகளுக்கு என் அப்பா தெரியாமல் செய்த தவறை விட்டுவிட்டு அதே போல் நானும் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தளிர்மதி திகழ்மதி என்று அருமையான தமிழ் பெயர் புரிந்து கொள்ளும்படியான பெயருடன் சிரமமில்லாத பெயரும் வைத்துள்ளேன். இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இளையராஜன் என்பவர் அமைந்தார். இத்துடன் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி சொல்வேந்தர் ராஜா அவர்கள் வாய்ப்பளித்தமைக்கு. நன்றி இலக்கண வளர் அவர்களே. அடுத்ததாக நம்முடைய அசைக்கொல்லி சொல்வேந்தர் மில்டன் ராஜசேகர் அவர்களை அழைக்கிறேன். புதுமதிப்பீட்டாளருக்கு வணக்கம். மோகன் அவர்கள் பேசும்போது சோ அண்ட் ஆ 2 வார்த்தைகள் கூறினார். அவருடைய எவாலுவேட்டர் மதிப்பு ஐ 2 முறையும் ஆ 2 முறையும் கூறினார். விவேகானந்தன் அவர்கள் என்ற வார்த்தை 2 முறை கூறினார். மற்றும் லில்லி மேடம் அவர்கள் பேசும்போது ஆ என்பதை 3 முறையும் என்பதை 2 முறையும் கூறினார். நவநீதன் ஐயா அவர்கள் பேசும்போது ஆ என்பதை 3 முறையும் சரி என்பதை 2 முறையும் கூறினார். ராஜபாலாஜி அவர்கள் ஆ என்பதை 2 முறை கூறினார். அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி. நன்றி சொல்வேந்தர் மில்டன் ராஜசேகர் அவர்களே. அடுத்ததாக நம்முடைய நேர காப்பாளர் சொல்வேந்தர் திரிலோகேஷ் அவர்களை அழைக்கிறேன். வணக்கம் பொது மதிப்பீட்டாளர். Toastmaster Kundavi took 8 minutes. Mohan took 4 minutes and 40 seconds. Table topic speaker Navneethan and Lily took 2 minutes and 30 seconds. Navneethan took 2 minutes and 25 seconds. Distinguished Toastmaster Sampath took 1 minute and 30 seconds. Evaluator 1 Nagendra Bharati took 2 minutes and 50 seconds. Balakrishnan took 2 minutes and 47 seconds. Over to you, G. Thank you so much, Toastmaster Lokesh. With this, let me dive into my general evaluation. So, the meeting was started on time by our Sergeant at Arms Toastmaster Kundavi with the mission statement, both English and Tamil, and followed by our President, distinguished Toastmaster Sambat Savarajan. He introduced our guest very warmly and he collected the personal information of our guest very briefly. That was wonderful, and at that time he was very humorous, so I appreciate that. And second, his president address about
that relationship. That was beautiful. And coming to Toastmaster of the day, again, he stepped into the Toastmaster of the day and he talked about a fresh start, Pudidai Thodangu, and he gave a lot of ideas about how we can start, and he break the myth, the conventional wisdom we have. You can reinvent the wheel. So there are many ideas he shared in his TM Modi session. So I appreciate that. Coming to prepared speech, we had two phenomenal speakers. The first speaker, Toastmaster Kundavi. I appreciate her speech, the awareness speech, why we want to speak in pure Tamil. So I really admire that speech, Toastmaster Kundavi. And coming to the second speaker, Toastmaster Mohan, he talked about the law of attraction. Not only he talked about the law of attraction, he shared his personal experience. I really enjoyed that part. And coming to table topics master, Toastmaster Vivekanandan, I really appreciate the idea you brought into this club. The idea was very good. So I have one suggestion with you, which is if we are bringing some ideas, we want to get approved from our ExCom. After that only we can implement in our meeting. So the first thing, if you are bringing some new idea, please ask the ExCom approval. And this kind of thing we can have it as a special segment, not in a TT segment. Particularly the TT segment should be, there will be a topic given in both Tamil and English, and the speaker will come and speak in either Tamil or English. So that is the basic structure in Toastmasters meeting. And we can have, of course, we can have this special segment. We 2 weeks before we conducted that poem reading contest. So like that we can have this, but not in the table topic segment. So that is the one suggestion I want to add in your TT segment. And coming to the evaluators, Toastmaster Nagendra Bharati and Toastmaster Balakrishnan, they did fantastic job, and I hope our prepared speakers receive the valid feedback and they will implement that feedback in their future speeches. And coming to my tag team report, the report was very crisp and clear. Coming to improvements, so in each and every meeting, we have some improvements, right? The first improvement I observed in our meeting is, so this hybrid meeting, sometimes especially in offline, we are missing eye contact in person. So most of the speakers speaking on the camera. So that if we speak, if we see only the camera, then we will miss the audience attraction in person. That is very important. So for that, I have one suggestion. We can bring a secondary camera and place in between them, and we can change the setup. That one idea we can implement. So we will not miss the audience engagement in both in person and online. And the second thing I want to stress is coming to presidential address, our distinguished Toastmaster Sambat Saurabhan fully talked in English. He could add some Tamil. So it would represent our club as a bilingual club. So other than that, it's very beautiful meeting. I really enjoyed the Tamil meeting today. With this, I'm handing over my control to our Toastmaster Kundavi to collect feedback from our guests. Over to you, Kundavi ma'am. Thank you, Toastmaster Raja Balaji. Now it is time for us to receive feedback from our guests. Can we get feedback from Toastmaster Lily? வணக்கம் குந்தவி மேம். வணக்கம்ங்க. டு ஸ்டார்ட் வித் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் டோஸ்ட்மாஸ்டர் சம்பத் ஐயா. அவர் நீண்ட ஆயுளும் ஆரோக்கியம் பெற்று இன்பமாக வாழ பிரார்த்திக்கிறேன். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அபவுட் த மீட்டிங், மிகவும் நன்றாக இருந்தது. எனக்கு மிகவும் பிடித்த விதம் வந்து ஆரம்பம் முதலே மிகவும் அழகாக இருந்தது. ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணதே ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பிரசிடென்ட். அவர் எப்பயுமே பேசுறப்போ எனக்கு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஏன் ஜாயின் பண்ணேன், எதற்காக நான் வந்து இந்த ஒரு குழுவில் சேர்ந்தேங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் ஆணித்தனமா எனக்குள்ள ஊறிட்டே இருக்கும். அதுவும் தமிழ்ல கேட்கிறப்போ இன்னும் ஆழமா இருக்கும். அவர் தமிழ்ல பேசினாலும் ஆங்கிலத்தை பேசினாலும் அதோட பர்பஸ், அந்த நோக்கம் வந்து எப்படியாவது அவர் வந்து கன்வே பண்ணிடுவார். அதுதான் அவருடைய சிறப்பு.
ஸோ அது எப்பயுமே இருக்கிறது, இன்றும் இருந்தது, அது எனக்குள்ளும் சென்றது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஸ்பீச்சஸ். உங்களுடைய உரை வந்து என்னதான் ஒரு குழுல சேர்ந்தாலும், தேன் தமிழ் மன்றம் சேர்றோம், தமிழூட்டு மன்றம் சேர்றோம், தமிழ்ங்கிறோம், தமிழையோட மகளா இருக்கேன், தமிழையோட பேரனா இருக்கான் என் மகன். இருந்தாலும் தமிழ் நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம், நாளடைவில் தினமும் யூஸ் பண்றோம். இருந்தாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நானும் ஒரு கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். அதனால என்னோட எண்ணங்கள், திங்கிங்கே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். எங்க அப்பா தமிழ் ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சு சொன்னாரு, எங்க அம்மா இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் மீடியம்ல போட்டாங்க. சோ நம்ம என்னமே இங்கிலீஷ்ல தான் யோசிக்க ஆரம்பிக்குது. வாட் டு திங்க் இன் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட், அண்ட் தென் ஒன்லி வி கோ டு நேட்டிவ் லாங்குவேஜ். தோ வி சே தமிழ், வி ஷேர் தமிழ், வி டாக் இன் தமிழ். அந்த எண்ணம் ஸ்டார்டிங் ரூட் எங்க போகுதுங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து உங்களுடைய ஸ்பீச்ல சொல்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. யூ வென்ட் டு தி ரூட், தி நாட்ச் ஆஃப் வாட் வி ஆர் டூயிங். எங்க தப்புங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங்கே இங்கிலீஷ்ல இருக்குமா, அப்படி எப்படிமா தமிழ் வரும்? வண்டர்ஃபுல். அது வந்து ரொம்ப வருஷங்களுக்கு கொண்டு போயிட்டீங்க. 1947 வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டீங்க. எங்க இருந்து சிஸ்டம் வந்துச்சு, எங்களுக்கு கொண்டு வச்சு எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு. இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் லிசனிங் டு யுவர் ஸ்பீச். அண்ட் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லயும் வரவேற்பு, சில வார்த்தைகள், படுக்கையை போடு மகனே அப்படிலாம் அந்த மாதிரி சொல்ல ட்ரை பண்றேன். படுக்கை அந்த மாதிரி இன்னையில இருந்து அதை யூஸ் பண்ண, சாரி பாத்தீங்களா, இப்ப யூஸ் பண்ண பயன்படுத்த முயல்கிறேன். அப்படியே பழகிட்டோம். அதனால இப்ப ஏதாவது எங்க தவறு வந்து எவ்வளவு நாசூக்கா சொன்னீங்க, அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதாவது தினமும் நீங்க பண்ற ஒரு அன்றாட விஷயம், பல் துளக்குறது மாதிரி தினமும் பேசுறீங்க. அந்த தமிழை எப்படி பேசுறீங்க அப்படிங்கறத வந்து எங்களை நல்லா உற்று நோக்க வச்சீங்க. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். வேற வண்டர்ஃபுல் குரு இன் தட் வே பண்ணி. என்னோட குரு இப்படிதான் உற்று நோக்க வைப்பாரு. பாக்காதனால உத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருமா, அவ்வளவுதான் அப்படிம்பாரு. வெரி நைஸ். மிக்க நன்றி உங்களுடைய பாராட்டுக்கும் பின்னூட்டத்துக்கும். அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் பாலகிருஷ்ணன், will you please give your feedback? Thank you, Gurdevi ma'am. Brief. Yeah, no problem. I'll keep it brief. The meeting was very wonderful. In fact, the 3 E's that your club says: energy, enthusiasm, and experience. I think I kind of experienced all the 3 today. It was, I mean, both the speeches, evaluations, everything was different. And it's very easy to say it's a bilingual club, but to do the speech in pure Tamil and pure English, it's a different thing altogether. I enjoyed every moment of it. And thanks to DTM Sampath Soundarajan sir for giving me this opportunity. You are most welcome, and please keep on coming here, and thank you so much for this evaluation. Next, Kalaimani. இருக்கீங்களா? இருக்கேன். உங்களுடைய ஃபீட்பேக் சுருக்கமாக. ஸோ நான் முதல் முறையா இந்த மாதிரி தமிழ்ல ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டர் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றேன். ஸோ இதுவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது அனுபவமா இருந்தது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த இங்கிலீஷ் டோஸ்ட் மாஸ்டர் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஜாயின் பண்ணி 6 மாசம் ஆகுது. ஓகே மேடம், வேலூர் டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்ல இருந்து வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ முக்கியமான வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம பேசும்போது முடிந்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ் மொழியிலே பேசணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து தமிழ் மொழியும் ஆங்கிலமும் கலந்து பேசுறோம் அப்படின்ற விஷயத்த நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ மற்றபடி இந்த கூட்டம் வந்து சிறப்பாக நடந்தது. ஐ என்ஜாய் ஃப்ரம் த பிகினிங் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட். ஸோ நிறைய ஒரு புது விஷயத்த கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ இது நான் என்னுடைய வீட்டில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நான் முயற்சி பண்றேன். தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி. அடிக்கடி வாருங்கள், இங்கே கூட்டத்தில் பங்கெடுத்து பேசவும் நீங்கள் முயலுங்கள் அடுத்த முறை. நன்றி. அடுத்ததாக மில்டன் ராஜசேகர். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தமிழூற்று என்றாலே 2 பேருடைய பெயர் நிச்சயமாக ஒலிக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்தியத்தேவன், 2வது கொந்தவை. சோ உங்களுடைய தமிழை கேட்பதற்காகவே தமிழூற்றுக்கு வர வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு கட்டாயப்படுத்தி தள்ளப்பட்டு விட்டேன். நன்றி நன்றி, மீண்டும் வாருங்கள். மிகவும் அற்புதம். தொடர்ந்து தமிழூற்றில் ராஜபாலாஜி அவர்கள் பொது மதிப்பீட்டாளர் சொன்னது போல தமிழ் மேலும் அதிகமாக ஒலிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பலரையும் அழைத்து வர வேண்டும். இல்லை என்றால் மனோகரா படத்தில் வசனம் வருவது போல இழுத்து வர வேண்டும். தமிழூற்று இன்னும் மேலும் சிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். டிடிஎம் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை அவரை அனைவருமே சேர்ந்து அவரை வாழ்த்துவோம். வாழ்க வளம் என்று எல்லோரும் சேர்ந்து வாழ்த்துவோம். நன்றி. கண்டிப்பாக மிக்க நன்றி மில்டன் ராஜசேகர் அவர்களே. அடுத்ததாக மோகன். ஓகே, நவநீதன்.
நவநீதன் இருக்காருல்ல? இருக்கேன். நன்றி. பெருமதிப்புக்குரிய சம்பத் அவர்கள் சுருக்கமான ஃபீட்பேக். உங்க உங்களை போன்ற ஆளுமைகள் காரணமாக இந்த குழு வந்து மிக சிறப்பாக இயங்குகிறது, மேலும் சிறப்பாக இயங்கும் என்று நினைக்கிறேன். வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி. உங்களது கூட்டம் உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததா? பிடித்திருந்தது. நன்றி. அடுத்ததாக ஆப்பிரிக்கா கூப்பிடலாம். வான் முகில் இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Good morning. Ma'am, actually, it was good. I have gone to Toastmasters in Ashok Nagar first. But here it is so different. Like we come to know about Tamil also. Tamilum, Englishum, Aangilamum கலந்து எங்க பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. It is actually helping us to rewind. நிறைய வார்த்தைகளை மறந்து போயிட்டோம். இப்ப நீங்க சொல்லும்போது சில வார்த்தைகள்லாம் ஐயோ நம்ம அந்த பழக்கத்திலேயே இல்லைன்ற மாதிரி தோன்றது. So it was very good. And everybody has given a nice speech, and I enjoyed that this meeting, ma'am. Thank you. நீங்க மறுபடியும் வந்து நீங்க கூட்டத்தில் பங்கெடுக்கவும் முயலுங்கள், சரிங்களா? கண்டிப்பா மேம். வெங்கட், ஓட்டிங் லிங்க் வந்து இப்ப உங்களுக்கு வந்திருக்கும். நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய வாக்குகளை அதிலே அளிக்கலாம். You people can vote in the WhatsApp group for the for what are your roles? What you do for all. Okay. நாம் வெங்கட் அவர்களை அழைப்போம். Ma'am, shall I share the feedback? Yeah. Yes, please. Yes, ma'am. Actually, today's session was very excellent. And நீங்க சொன்ன மாதிரி கலப்படம் எந்த அளவுக்கு நம்ம நடைமுறை பேச்சு எந்த அளவுக்கு ஆங்கில கலப்படத்தோட இருக்குன்றது அருமையா பேசுனீங்க. அது மட்டும் இல்லாம நாங்க படிக்க காலத்துல தமிழ் வாத்தியார் சொல்லுவாரு, அவர் வந்து செய்யுள் நடைமுறையெல்லாம் வந்துட்டு டிக்டேஷன் கொடுக்க நோட்ஸ் எடுக்க சொல்லுவாரு. அப்போ அன்னைக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னைக்கும் ரொம்ப பசுமரத்தாணி போல பதிஞ்சிருக்கு. என்னன்னாக்கா, இன்னைக்கு இப்போ எழுதுங்கப்பா, இதை இப்போ எழுத விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா அப்புறம் எழுத முடியாதுன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, அலுவல் ரீதியாக நம்ம வந்து தமிழை உபயோகப்படுத்துறது யாருமே எழுதுறது இல்லை. அது அப்போ அது அந்த எழுத்து வடிவமும் போயிடுச்சு, பேச்சு வடிவமும் இப்போ வந்து எல்லாமே ஆங்கில சொற்களை ரொம்ப அதிகமா உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். மேபி இந்த எழுத்து வடிவத்துக்கும் நம்ம ஒரு பயிற்சி பற்ற அட்லீஸ்ட் மாசத்துல ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கூட ஒரு நல்ல இதுவா இருக்கும். நன்றி. நல்ல யோசனை. நன்றி. நவநீதன் ஓட்டிங் லிங்க் கேட்டிருக்காரு, அவருக்கு போயிருக்குமா? அனைவருக்குமே வாட்ஸ்அப் குழுமத்தில் வந்து நமக்கு அந்த ஓட்டிங்கான URL வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. வாக்களிக்கவும். வேறு யார் இருக்காங்க? Tridokesh. Yes, ma'am. You can share your feedback in English. You need not struggle. I've joined this club last year once, and the vibe was really awesome. This time, the vibe was even more great. I always try to join this club every Sunday. I see the message, "Bridge is open now." But all the time, I have classes, so I couldn't join. But I'll try my best to join every single week to this club. I really enjoy this club a lot. Tamil is a thing that I really want to improve a lot, because myself, I'm not well versed in Tamil that much. But I love this club so much. Thank you. Thank you for your love and affection and your contribution. We hope you get a lot more. நன்றி. லில்லி, நீங்கள் ஏதாவது கூற விரும்புகிறீர்களா? சொல்லுங்க லில்லி. மேடம், இவர் இருந்தால் ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்ல ஃபீட்பேக் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். விவேகானந்தன் வந்துட்டு ஒரு வேலை இருக்க கலந்து விட்டு. எதை பற்றி மேம்? உங்கள் கை உயர்த்தி இருக்கிறது. அச்சச்சோ, என் மகனின் வேலையாக இருக்கும், மன்னிக்கவும். நன்றி. நீங்கள் அனைவரும் விரைவாக வாக்களித்தால் நலமாக இருக்கும். இப்பொழுது இங்கே நேரில் நம்மிடையே வந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கிற நம்முடைய விருந்தினரை இங்கு பேச அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம்.
முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப் கலந்துக்கிறேன். இது எனக்கு ஒரு புதுவிதமான அனுபவம். மிகவும் நன்றாக இருந்தது. தொடர்ந்து கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஆர்வம். இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்பில் சேர்வதற்கும் நான் விருப்பமாக உள்ளேன். என்னுடைய இன்னும் ஒரு தகவலை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 ஆண்டுகளாக மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு 4-5 மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு திறன் உண்டு. அந்த வகையில் இது எனக்கு ஒரு நிச்சயமாக ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் என்னுடைய பணியில் நினைக்கிறேன். தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு, ஜெர்மன், ஸ்பானிஷ். மிக்க நன்றி. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்று கூறுவார்களே, அது போல கடைசியாக வந்து அசத்தி விட்டார். இதை விட ஒரு சிறப்பான ஒரு உறுப்பினர் நாங்கள் உண்மையிலேயே நீங்கள் சேரும் நாளை ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் மொழி மேலும் வளமடையும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் நீங்கள் நிறைய மொழிகளை அறிந்திருக்கின்றீர்கள். நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடைய முடிவுகளை அறிவிப்பார்கள். நன்றி சொல்வேந்தர் குந்தவி அவர்களே. இப்பொழுது நம்முடைய வாக்குகள் வந்துவிட்டது, அதை அறிவித்து விடலாம். சிறந்த டாக் பிளேயர் சொல்வேந்தர் நவநீதன். கங்க்ராச்சுலேஷன். நன்றி நன்றி நன்றி. சிறந்த திடீர் பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் லில்லி பிரியா. வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக சிறந்த ரோல் பிளேயர் சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌராஜனையா. வாழ்த்துக்கள். சிறந்த பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் குந்தவி. வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக சிறந்த மதிப்பீட்டாளர் சொல்வேந்தர் நாகேந்திர பாரதி ஐயா. வாழ்த்துக்கள். இத்துடன் இந்த கூட்டத்தை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். 345. அடுத்த கூட்டத்தில் நாம் அனைவரும் சந்திப்போம். இப்பொழுது இந்த கூட்டத்தின் ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டாப் செய்கிறேன்.